So, Hare Krishna, Dandavat Pranam to all. So, for the last 2 days, we discussed about the association of sadhus. So, there are many sadhus. Though we have spoke many things about the association of sadhus, but today we will speak something different. Yesterday I spoke that the animals, the birds, the demons, the demigods, only by the association of sadhus, they have attained the service of the lotus feet of Supreme Lord Sri Krishna. So that's why Krishna himself is saying, they have not read the Shruti Shastras. Not they have performed severe austerities or meditation. They have not done all these things. Even they were also not able to perform any kind of meditation, as they were in the body of animals or birds. But due to the association of the sadhus, they were able to attain the mercy of Supreme Lord. So the giant or the demons or the animals or the birds, what vrata they will perform, what meditation they will do, whatever they would get, they would eat that. And where they have time to read shastras or perform meditation, Jatayu, Garuda, so they have not performed any kind of devotion activities like reading or meditating or performing vratas, but they have only associated with the sadhus. Jagyapatnigon, oy Brahmaner. So the wives of the Brahmin, so when the wives of the Brahmins went to Krishna, when they were in the forest, the Brahmanas, they were performing fire sacrifices in their house. The Brahmanas wanted to stop their wives from going to meet Krishna and Balaram. But still, the wives did not listen to their husband. They didn't listen to their husbands, and they went to see Krishna. And they reached there and met him. And later, whatever they have arranged for the fire sacrifices, they took everything for Krishna. And Krishna Balaram accepted all those offerings which was brought by the Brahmin wives. ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণীদের না ব্রাহ্মণদের আরেকবার বলুন, বুঝে যাব। When the wives of the Brahmin took whatever they have arranged for the fire sacrifice, they have not offered that or they have not offered all those ingredients in the fire sacrifice. Rather, they took all those ingredients for Krishna and Balaram in the forest. So, and the Brahmins who have invested their energy in accumulating all these ingredients, as they were taking those ingredients for the fire sacrifice, but the wives of the Brahmins took those for that Lord, took those for Krishna.
নিজে বলরাম আর ছোট গোপ বালকগুলোকে সব বন্টন করে দিয়ে So Krishna that time accepted the offerings of those Brahmin wives, and he himself accepted and also distributed to Balaram and all to other sakhas. কিন্তু এই যে যারা এই যে দ্রব্যগুলি কাদের বস্তু But these ingredients belongs to whom? শক্তি দ্বারা These ingredients were arranged by the Brahmanas. They have arranged it with their energy. They have accumulated all these ingredients to offer it to fire sacrifice. তাদের ব্রাহ্মণদের চিত্তবৃত্তিটা ভালো হয়ে গেল So what happened, as they have accumulated all these ingredients for the fire sacrifice, but the wives offered it to Krishna. So what happened, by the offering of those ingredients, of which the Brahmins have accumulated, the hearts of all those Brahmins were cleared. আগে যে এরকম কত বালকগণ কত প্রার্থনা করেছিল তাদের ভ্রুক্ষেপই করে নাই Before, when all the cowherd boys came to their house and requested, they didn't even care for that, nor they have accepted Krishna as the Lord. গোপালক আর গোবৎসগুলোকে পালন করা এটাই তারা জানে They only know that Krishna was an ordinary cowherd boy and his duty was to take care of the cows in the fields. কিন্তু তার যে উপার্জিত শক্তি দ্বারা উপার্জিত দ্রব্যগুলো কৃষ্ণ সেবা এবং কৃষ্ণ ভক্তের সেবা লাগাতে তাদের চিত্তবৃত্তিটা পবিত্র হয়ে গেল So when the wives actually offered those items which the Brahmins have accumulated for the fire sacrifice, when those offerings have been offered to Krishna by the wives of the Brahmin, due to the fruit of that, the dirty heart, the heart of all those Brahmanas were cleared পবিত্র হয়ে গেল from the wrong misconception. গোপীদের ব্রাহ্মণীগণের তার ঐকান্তিক ভক্তি দেখে তারা নিজেদেরকে ধিক্কার দিচ্ছে So seeing the কত বেদ ধ্যান করেছে কত আমরা দ্বিজত্ব সংস্কার আছে সব আছে কিন্তু আমরা ভগবানকে সাক্ষাৎ পেলাম না So seeing the dedication of the wives of the Brahmins, the Brahmanis, seeing the dedication of the Brahmanas became very disappointed that though we have all through our life have performed so many fire sacrifices, read Vedic scriptures, but still our dedication is not that much strong and steady like that of our wives. So like this the Brahmanas started thinking. ব্রাহ্মণরা তখন নিজেদের আত্মশোষণা করতে লাগলেন নিজেদেরকে মানে খারাপ মনে হলো So then the Brahmanas started feeling guilty of their own selves. And then they started glorifying their wives. So Maharaja is speaking in brief. When the Brahmanas they take birth, even they are considered as Shudras. So when they become 5 years of age, they have to go through Brahminical ceremony, and then when they means ওটা কি জানে বলে fire sacrifices না ব্রাহ্মণ উপনয়ন initiation উপনয়ন when they go through upanayan means the thread ceremony. When they go through the thread ceremony, when the parents perform the thread ceremony at the age of 5, only that time the Brahmanas are called to be Brahmanas. So before that they are called to be Shudras. So till 5 years of age, if a boy is born from a Brahman family, that time he has to shave his head, he has to go through the naming ceremony, and between 5 to 10 years he has to do the thread ceremony. By performing fire sacrifices, he would be given a sacred thread. Then you can call that boy as Brahmin.
After birth, till 5 years of age, you cannot call a Brahmin boy Brahman until and unless he performs a thread ceremony. But there is no entrance of the woman here. এই জন্য মেয়েরা সবসময় শূদ্রের মধ্যে গণিত হয়। So that's why the women are considered into the class of Shudras. এই জন্য তাদের নারায়ণ পূজা করা আদি So that's why they are not authorized to do shalagram service to perform service to shalagram. বেদ আদি পড়বার অধিকার নাই। Even though they are also not given the authority to read Vedas as well. ওই ছেলেদেরও যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণতা So also same goes for the boys until and unless they will get thread according to the thread ceremony rituals, they cannot do worship of shalagram nor they can read Vedas. এই জন্য ব্রাহ্মণরা বলছে নাসাং দ্বিজাতি সংস্কার নৌ নিবাস গোড়াবপি। তাহলে ব্রাহ্মণতা যখন একেবারে দ্বিজত্ব লাভ হবে ব্রাহ্মণ ছেলেরা তখন গুরুকুলে গিয়ে তখন তাদের শ্রুতিশাস্ত্র পড়তে হবে। So after the Brahman boys, after they will go through the thread ceremony, after receiving the thread, sacred thread, they have to go to Gurukul and they have to stay there, staying in the ashram of a Guru, they have to accept studies. শ্রুতি আদি সমস্ত And they staying there, they have to read Vedic scriptures, Shrutis. তারপরে নৌ তপস তখন তারা ব্রাহ্মণ লাভ করার পরে তপস্যা বা সাধন ভজন আদি করতে পারবে। After only they get the thread, after they perform the thread ceremony, once they become Brahmin by receiving the sacred thread, only that time they will be able to perform worship and do all the other activities of a Brahmin. গুরুকুলে বাস করে কতদিন তপস্যা And staying in Gurukul, they have to perform severe austerities of a brahmachari. অবলম্বন করতে হয়। They have to follow the rules and regulations of a strict brahmachari. তারপরে তারা বেদ আর বেদান্ত আদি পড়তে পারে। Then they will be able to read Vedas and Vedanta. বলছেন নৌ তপ নাত্ম মীমাংসা। আত্মমীমাংসা মানে বেদান্ত। বেদান্ত শাস্ত্র পড়লে আত্মা পরমাত্মা আর জড় পদার্থ কি। So when they will read Vedanta, then they will be able to understand what is soul, what is super soul, and What is এবং Parma- মায়া Maya? and what is Maya, and what are under the supervision of Maya. আর এই যে মায়াধীশকে কি করে লাভ করা যায় এবং সংসার থেকে কি করে মুক্তি হওয়া যায়। How they can control the senses, how they can get over this material ocean, how they can liberate themselves from their material world. They know all this when they read Vedanta. বেদান্তের নাম হলো ব্রহ্মসূত্র বলে। So another name of Vedanta is Brahma Sutra, আর or can be called Vedanta, আত্মমীমাংসা or can be called as Atma Mimamsha. মীমাংসা শাস্ত্র বলে। Atma Mimamsha Shastra. হ্যাঁ এই জন্যে এই যে যা তাদের স্ত্রীগণ যে চলে গেছে So now when the wives of the Brahmin, তাদের কাছে they ফল left, গ্রহণ করেছে, they didn't listen to their husbands এরা নিজেদেরকে ধিক্কার দিচ্ছে। হ্যাঁ নো আত্মমীমাংসা। and went to Krishna and have offered all those ingredients to them. So now these Brahmins, স্ত্রীলোকটা পবিত্র সবসময় থাকতে পারে না বলে তাদেরকে কোনো মদ মন্দিরের মধ্যে সেবার অধিকার। so now these Brahmins are chastising themselves as becoming a high class Brahmin also. They are chastising themselves because of their activities, what they have done. মুসলিম ধর্ম অবলম্বন করে So Maharaj is telling not only in Hindu religion but also in Muslim religion, the women are not allowed to do certain kind of activities in the temple as well as in the mosque, because every religion there is a proper rules and regulations, and in a very purified way they perform service, লোক সবসময় অসুচি থাকে বলে because sometimes the women they get contaminated. মদ মন্দিরে So that's why that time when they are in the contamination state, they are prohibited to perform various activities in the temple. পুণ্য বস্তু ক্রিয়া শুভ সুন্দর কাজ শুভ কাজ তারা করতে পারবে না। And that's why also they also cannot do any kind of auspicious work. কিন্তু ওরা করতে পারবে যখন পতির সঙ্গে But তখন
All these women they can do when along with their husband. When the husband will offer something into the fire sacrifices, by touching the hand of the husband, those wives can perform services along with the husband only. But separately, without the husband, they cannot do any kind of other activities or fire sacrifices. No nivaso gorapupi, no topo, no atma mimamsa, no subho kriya. Tothapi, So, যে তারা কেবলেন হি সৎসঙ্গেন মাম উপগতঃ মাম উপাগতঃ, কেবল সৎসঙ্গের দ্বারাই তারা কিন্তু আমার কাছে আসতে পারে। but here Krishna is telling, by the association of a bona fide sadhu, these women can come to him. These women can attain his mercy. So Maharaj is telling, you have to understand this very carefully. So the Brahmanas here are chastising themselves. বলছেন যে আমাদের দ্বিজত্ব সংস্কার আছে, তারপরে আমরা এই গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, That they are Brahmins, they have stayed in Gurukul for several years and have studied Vedanta and other scriptures. গুরুকুলে আমরা তপস্যা করেছি, And we have also meditated staying in Gurukul and have performed severe austerities and performed a very strict life as brahmachari, where you cannot shave your head or you cannot cut nails. গুরুকুলে থাকি তপস্যা। So staying in Gurukul, we have performed severe austerities. আত্মমীমাংসা বেদান্ত শাস্ত্র, And also we have read various other scriptures. তবু আমরা কৃষ্ণের But প্রতি আমরা still, এরকম ভক্তি হলো না। we didn't get much devotion unto the service of unto the lotus feet of Krishna, and we were unable to receive his mercy. কিন্তু এরা But our wives, ব্রাহ্মণীগণ এরা এইগুলো তো করেই নাই। they have never performed such activities all their life. They have not taken initiation, they have never stayed in Gurukul, not read Vedic scriptures, but still they were able to receive the mercy of Supreme Lord Sri Krishna. আমাদের অধিকার ছিল Though we were eligible to get এদের the অনধিকার darshan of Lord Krishna, or to get the mercy of Lord Krishna, but they were not eligible. But here they got the chance or the mercy to get darshan of Supreme Lord Sri Krishna and his service. অধিকার থাকা সত্ত্বেও কি করে কৃষ্ণের So we cannot understand, though they were not eligible, but how they receive such mercy. Like this, the Brahmanas are chastising themselves. So that's why here Maharaj is telling, only by. So those Brahmins, the wives of the Brahmin, they have always performed sadhu sangha, association of sadhu. When the gopis, the Vrajaramanis, যখন তাদের কাছে কেউ ফুল নিয়ে যাইতো, ফুল বিক্রি করতো, তাদের ফুল নিয়ে সঙ্গে কথাবার্তা জিজ্ঞাসা, মালা বিক্রি করতো, সে মালা কিন্তু কেউ মাখন বিক্রি করতে যাইতো, কেউ আর দই বিক্রি করতে যেত, তাদের কাছে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীরা পরস্পর কৃষ্ণের কথা সবসময় ওই ব্রাহ্মণীরা বিক্রি করতে যেত ব্রজের রমণীগণ। আচ্ছা। So Maharaj is telling, only by the association of bona fide sadhus, these Brahmin wives were able to get the mercy and the service of Krishna. So how this happened, when the Vraja Ramanis would come to these areas and would sell garlands or would sell flowers or would sell butter, that time when they would come into the house of all these Brahmin wives would associate with these gopis, and that time they would inquire about Krishna, about the pastimes of Krishna from them. তাই জন্যে ওই ব্রজ রমণীগণের সঙ্গে, ব্রজ রমণীদের সবাই তো সাধু। So all these Braja Ramanis are bona fide sadhus. সেই জন্যে তাদের এই ব্রাহ্মণীগণ তাদের সঙ্গ করেছেন বলে, So as these Brahmin wives, they associated with all these Vrajaramanis, কেবল কৃষ্ণের কথা ছাড়া আর অন্য কথা বলতে না, and these Vrajaramanis would never speak anything other than Krishna and Balaram. সেই জন্যে তারা সাধু সঙ্গ হয়ে গেছে। So like this, the Brahmanis were able to associate with the gopis, and they have heard about the glories of Krishna from them. আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রই যে সাধু হবে
অন্য সম্প্রদায়ের সাধু নয় এই কথা বলা যাবে না। So Maharaj is telling it is not only that the Gauriya, there is sadhu in Gauriya Vaishnava and in all the other sampradayas there is not sadhu. It is not like that. কেননা আমাদের যে গৌড় বৈষ্ণবরা বলে যে আমরা মধ্য সম্প্রদায়ের লোক। Because sometimes মাধব গৌড়ী সম্প্রদায় the Gauriya Vaishnavas, they say that they belong from the Brahma Madhva Sampradaya. এটা হলো আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলা হয়। So they are those who belong from the Brahma Madhva Gauriya, they are called Gauriya Vaishnavas. কিন্তু আর শিবটা যাদের মানে Those who are the followers of Shiva, তারা এই এই বিষ্ণু স্বামী সম্প্রদায়, they are called as the Vishnu Swami Sampradaya. থেকে আসছে। They are the followers of Shiva. তারাও বৈষ্ণব, তারাও যারা ওই লাইনে যারা সাধন ভজন করে, Those who are performing devotional activities in that path, they are also Vaishnav. আর যারা লক্ষ্মী দেবী যে রামানুজ সম্প্রদায়, And those who are coming from Lakshmi Devi, the Ramanuja Sampradaya, তারা প্রকাশিত হয়ে আসছে। they have all means they are coming from the line of Lakshmi Devi and they are the Ramanuja Sampradaya. হ্যাঁ, তাদের যে ধারা আছে যেভাবেই সব তারা হলো বৈষ্ণব। So their succession is also called Vaishnava, sadhus. তাদের পথ অবলম্বন করে তারা ভগবান কাছে উপাসনা So করছে। those who are in that lineage, they are following that and they can reach they can reach Supreme Lord আর and can attain His mercy. যে আছে সনক, সনন্দ, সনাতন, And the four sons of Brahma, হ্যাঁ, এদের মূল আচার্য ওরা, ওদের থেকে প্রকাশ হয়েছে নিম্বার্ক সম্প্রদায়। and from their lineage comes the Nimbarka Sampradaya. এই প্রকার আমাদের সম্প্রদায়গুলো সব প্রবাহিত হয়ে আছে। So all the other sampradayas is coming like this, the different sampradayas. যারা পূজা করবে, ভগবানকে সেবা করবে, তারা সবাই সাধু। So all those from the different sampradayas, all who will sincerely perform devotion, staying in different sampradayas, they will be able to attain the mercy of Krishna. যেরকম আমাদের জ্ঞান মার্গেরও শাখা প্রশাখা তাদের আছে। So there are also various branches in the Jnana Marga. হ্যাঁ, অবতার হয়েছে শঙ্করাচার্যের রূপে। Like Shankaracharya is called the manifestation of Shiva. আমাদের গৌড় মাধব সম্প্রদায় হলেও আমাদের এই থেকে মাধবেন্দ্রপুরী থেকে আমাদের গৌড়ীয় So we are from the Brahma Madhva Gauriya Sampradaya. So Madhavendrapuri is different. এই প্রকার যারা করবে, So Madhavendrapuri is not different. So all are sadhus. আমাদের সম্প্রদায় So if we will think that only in the Gauriya Sampradaya there are sadhus and in all the other sampradayas there are no sadhus, it is wrong. One should not think like this. এই জন্য আর সাধু কেবল পুরুষরাই সাধু হবে, স্ত্রী সাধু হবে না, এই কোনো কথা নাই। Also, there is nowhere written that only men will be sadhus and women cannot be sadhus. It is also not written anywhere. সাধু স্ত্রীও হইতে পারে, Sadhus can be men as well as women. Also, a transgender can also be a sadhu. An animal, a bird, an insect can also become a sadhu. যেরকম আগে বললাম হনুমান, Like before I have explained, Jatayu, Hanuman, তারপর তোমার ওই জাম্বুবান, এরা Jambuvan, হনুমান, এরা সব পশুগুলি জন্ম। they have all taken birth in the animal তারপর শিবের ভক্তরা as animals. ভৃঙ্গি, একটা মতো। And also the messengers of Shiva, Nandi, Bhringi. যাই হোক, এই প্রকার ব্রাহ্মণগণ উপার্জিত, তার শক্তি দ্বারা উপার্জিত দ্রব্যতা ব্রাহ্মণীগণ নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণকে সেবায় লাগাতে। So now the brahmanas which they have accumulated for the fire sacrifices, all those ingredients the Brahman wives took and offered it in the service of Krishna. তারা সব সময়ই একেবারে ওই ব্রজবাসিনীগণ আসতো, তাদের কাছে কৃষ্ণ বলরামের গুণ কীর্তন শ্রবণ করত, আর সবসময় কৃষ্ণকে চিন্তা করত। And like this, the wives of the Brahman have never seen Krishna and Balaram, but when the gopis they would come and sell things in the house of all those Brahmins, that time the wives of Brahmins associated with the gopis and have heard about Krishna and Balaram. মই অনন্য ভক্তি, মই অনন্য ভাবেনা ভক্তি কুর্বন্তে যে দিরহাম,
অনন্যভাবে ভক্তি করতো তারা যদিও তারা বাইরে যাইতে পারতো না ব্রাহ্মণী Though they would not be able to go outside, but they would perform sincere devotion, one-pointed devotion, চিন্তা করতো and about thinking about Krishna. সেই জন্যে তাদের এই যেরকম যে দ্বিজত্ব সংস্কার নাই গুরুকুলে বাস করে Though নাই, they have not শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে নাই, accepted trade, nor they have stayed in Gurukul, nor they have performed meditation, nor they have read Vedas or Vedanta, ঘরেই ছিল only they have stayed in the house. They would never go out from the house. But Supreme Lord তার and হাতে Balaram, গ্রহণ করলেন। they have accepted from the hands of all those Brahmin wives. কেন ভগবান বলছেন আমি ভক্তের দ্রব্যতে গ্রহণ করি Because Supreme Lord is telling that I accept the offerings of my devotees. শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা ভগবান When a pure devotee of the Lord with a pure heart and a mind with love will offer it to Lord, Supreme Lord accepts that. আর ব্রাহ্মণ এতগুলি তার গুণ থাকিলেও Though the Brahmanas, they are having numerous qualities, but Supreme Lord is not accepting offerings from their hand because there is no pure devotion. So when Supreme Lord is accepting that from the hand of a devotee, he is accepting that in reality. আস্তে আস্তে বলতে হবে মহাপ্রসাদ আগে আমাদের প্রভুপাদের অগ্রগতির পর আমরা দেখতাম যখন প্রসাদ তখন চারদিকে লাইন করে বসতো আগে আমাদের প্রভুপাদের বড় বড় সন্ন্যাসীগণ তারপরে তাদের বড় বড় ব্রহ্মচারীগণ তারপরে সেই যারা হরিনাম নিচে দীক্ষা টিকা হয় নাই তারা বাইরে তারপরে যারা দীক্ষা হয়েছে ভিতরে এইবারে লাল কাপড় আলদা সাদা কাপড় আলদা এরকম করে সব করতো তো এখন আপনি মহাপ্রসাদের উপর বলবেন হ্যাঁ এখন আপনি মহাপ্রসাদের উপর বলবেন মহাপ্রসাদ বিতরণের না এখন আপনি মহাপ্রসাদের উপরে বলবেন মহাপ্রসাদ কোথায় যে আমি বলতে যাচ্ছি So now Maharaj is going to speak about Mahaprasad. So Maharaj is started like at the time of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, at the time of Prasad distribution, Maharaj is telling how the seating arrangement was. First the sannyasis would sit, then the senior brahmacharis, then the one who has accepted Harinam and Diksha, the outsiders on the other side, the saffron cloth on one side, the white cloth on one side. Like this was the seating arrangement at the time of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. তখন যারা হরিনাম নেয় না তারা বাইরে And those who were not yet initiated, they were be given seat outside. যখন আমাদের পরিবেশন লোক আনলো তখন পাতা যার যার থালা বা পাতা দিল তারপরে প্রসাদ দিল অন্ন দিয়ে তরকারি বা কিছু পড়লো তখন একজন বলতেন মহাপ্রসাদে গোবিন্দ নাম ব্রহ্মণে বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্যবতাং বিশ্বাস জায়তে তো সবাই ধরতো এটা So first the person who would serve, he would first serve the rice, and after serving the rice they would serve the vegetable, the sabji, and after that one person would stand and would chant the Mahaprasada Name Govinda mantra, and then everyone else would recite after him. যারা এই শ্লোকটা মহাভারতে আছে This shloka is in Mahabharata, স্কন্দ পুরাণে উৎকল খণ্ডে এই শ্লোকটা দেখা যায় and also in the Utkal Khanda, in the Utkal chapter of Mahabharata, of Skanda Puran, this shloka can be found স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ডে in Skanda Puran Utkal এটা দেখা যায় Khanda. অর্থাৎ মহাপ্রসাদ আর গোবিন্দের নাম এবং বৈষ্ণবের এইটা বৈষ্ণবগতে অল্প পুণ্য ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করতে পারে না এই শ্লোকের অর্থ Acha, so now Maharaj is explaining the meaning of this shloka, that the Vaishnavas Those who are less Sukruti. মানে শুনো ভালো করে বলছে যারা এই যে মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণে বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্যবতাং বিশ্বাস নৈব জায়তে যারা এখানে বলছেন যে যারা এই মহাপ্রসাদ আর এই গোবিন্দের নাম এবং বৈষ্ণবেতে অল্প পুণ্য ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করতে পারে না
So the people, those who have less sukriti, they cannot. Those who have less sukriti, they cannot understand the value of Mahaprasad, the value of Vaishnava, and the name of Sri Govinda. So before reciting this shloka, there was a senior god brother of Maharaj who would loudly chant that Sadhu Savdhan, sadhus be careful. You should be calm and try to think on this shloka. এটা আমি বলিতে যাচ্ছি শুদ্ধ ভক্ত শুদ্ধা ভক্তির সহিত প্রাকৃত বস্তুগুলিকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিবেদিত হইলে তাহাকে মহাপ্রসাদ বলে আচ্ছা একবার আর শুনি শুদ্ধ ভক্ত যে সে ভক্ত না শুদ্ধ ভক্ত শুদ্ধা ভক্তির সহিত শুদ্ধা ভক্তির সহিত যে প্রাকৃত বস্তু The pure devotees with the pure devotion. প্রাকৃত বস্তু মনে রাখবেন শুদ্ধ ভক্ত শুদ্ধ ভক্তির সহিত প্রাকৃত বস্তুগুলিকে প্রাকৃত বস্তু জানো তো যেটা আপেল বলো মিষ্টি বলো যা বলো এগুলো প্রকৃত বস্তু প্রকৃতি থেকে জাত বস্তুগুলিকে প্রাকৃত বলা হয় সেই প্রাকৃত বস্তুগুলিকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিবেদিত হইলে তাকে মহাপ্রসাদ বলা হয় So when the pure devotees with pure devotion offers the ingredients for the service of the Lord, to the service of the Lord, then that things can be considered as Mahaprasad. স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে প্রিয় সখা অর্জুনকে এই রূপ বলিয়াছেন So Supreme Lord Sri Krishna has said something to Arjun about this matter. যেন পত্রং পুষ্পম ফলং তয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযোজতি তৎ অহং ভক্তি উপহিত অস্মামি প্রযতরাত্মন অর্জুন বলছেন যে এই সমস্ত দ্রব্য পত্র পুষ্প ফল জল বা দুধ যে সমস্ত আমাকে ভক্তির সহিত যে কেউ প্রদান করে So if anyone is offering me leaf, fruit, milk, water with pure devotion, then I accept it. প্রাকৃতের অতীত ভগবান কিন্তু অপ্রাকৃত হলেও এমনি শাস্ত্রে রয়েছেন প্রাকৃত নহে অপ্রাকৃত গোচর অপ্রাকৃত সে ভগবান গ্রহণ প্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করে না চিন্ময় বস্তুটাই গ্রহণ করে Supreme Lord is only accepting the things which are transcendental, but if one is offering to Supreme Lord all these material things with pure devotion, then these things becomes transcendental when it is mixed with devotion, when it is offered to Lord with pure devotion. So that time Supreme Lord accepts these material things, and that time you can call this as Mahaprasad. So in Bhagavad Gita it is written in the ninth chapter, 26th shloka. এই পরিদৃষ্টমান জগতে যে সমস্ত বস্তু মিথ্যাভূত অর্থাৎ জড় প্রাকৃত বস্তু অনিত্য বলিয়া মনে করা হয় আরেকবার বলুন একবার এই পরিদৃশ্যমান এই জগতের যাবতীয় শব্দ আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখতে পাচ্ছি হাতে দ্বারা স্পর্শ করতেছি the things we can see in this world and with our hand we can touch and with the eyes we can see, সেইটাকে বলছেন মিথ্যা those are all temporary. নিত্য বস্তু নাই
চিন্ময় বস্তু নয়, জড় পদার্থ। Those are not transcendental, those are materialistic things, what we can see and what we can feel by touching with our hand. হ্যাঁ, এটা অনিত্য বলিয়া মনে করা হয়, এটা And this is temporary. প্রাকৃতিক জগতের এটা মনে করা হয়। শুদ্ধ ভক্তির সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইলে ভগবত ভগবত স্বয়ং ভগবান তাহার অচিন্ত শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই সময়েই সমস্ত বস্তুকে শুদ্ধ ভক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। So when these material things come in contact with Supreme Lord, all those material things can become transcendental. ভগবান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিলম্ব করবে না, তৎক্ষণাৎ তার চিন্ময়তা হয়ে যাবে। শুদ্ধ ভক্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। So all these material things, when by the mercy of Supreme Lord the person will receive pure devotion, all those material things will become transcendental. অর্থাৎ কিঞ্চিৎ মাত্র বিলম্ব হবে না, ভক্ত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে So when the devotee will offer those material things, immediately when he will offer it with pure love to Supreme Lord, so immediately it will turn into transcendental, and it will not take even a second. মিথ্যা ভূত প্রাকৃত বলিয়া মনে করা হয়, সেই সমস্ত বস্তুর মিথ্যা ভূত বস্তু অপ্রাকৃত সম্মুখ রূপে প্রাপ্ত করায়। महाराज ऐसे फास्ट बोला थोड़ा, আপনি একটু আস্তে বলুন তাহলে বুঝতে পারবো। আচ্ছা, বলছেন যে সেই সমস্ত যেটা প্রাকৃতিক বস্তু, সেই সমস্ত বস্তু, so all those which are material, আমরা অনিত্য মনে বলা হয়, which are called as temporary, বস্তু বলা হয়, সেই সমস্ত মিথ্যা বস্তু অপ্রাকৃত সম্মুখরূপে প্রাপ্ত, so all those material things can become transcendental করা হয়, তখন প্রাপ্ত করা হয় when it comes in contact with Supreme Lord. When a pure devotee of the Lord, when he is offering those material things to Supreme Lord with pure devotion, so immediately those material things becomes transcendental. সেই সমস্ত বস্তুর মিথ্যাভূত বস্তু অপ্রাকৃত সম্মুখরূপে প্রাপ্ত করিয়া তাহাদের পরম সত্যত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত বা চিন্ময় বস্তু হন। So then it becomes eternal or transcendental, that material things, when it comes in contact with Supreme Lord, when a pure devotee offers it with pure devotion to him. অনুকূল্য বিধান অর্থই ভক্তবৎসল ভগবান এই রূপ করিয়া থাকেন। The desires of pure devotee, Supreme Lord accept it and make it like this, transcendental. So to fulfill the desire of his devotee, Supreme Lord accepts these material things and makes it transcendental. নিজের শুদ্ধ ভক্তের শুদ্ধ ভক্তির সহিত, so when a pure devotee with his pure devotion, শুদ্ধ ভক্ত শুদ্ধ ভক্তির সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করে দিলেই তখন গুণময় প্রাকৃত বস্তু নির্গুণ অপ্রাকৃত লাভ করে। So when the pure devotee with pure devotion is offering to Supreme Lord, those material things becomes transcendental. এই জন্য যে প্রাকৃত বস্তু ও অপ্রাকৃত লাভ করিয়া থাকে, প্রাকৃত বস্তু এইরকম ভগবানকে দিলে অপ্রাকৃত হয়ে যায়। So what happens when you are offering these material things to Supreme Lord, these things becomes transcendental, because he accepts only transcendental things.
আমরা বলছেন শ্রীমদ ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায় In Srimad Bhagavatam, 5th canto, 12th chapter, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন, জগত্যাস্মিন জানি জানি বস্তুনি মিথ্যা ভূতানি উপলভ্যন্তে তেষামেব ভক্তি সম্পর্ক মিথ্যা ভূতত্বং প্রবিলাপ্য ভগবতা স্বয়ং ভক্তি ইহা অনুকূলেন সাধ্যতে। অর্থাৎ আমাদের প্রাকৃতিক বস্তুগুলো নাও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন, so Vishwanath Chakravarti Thakur is still narrating দ্রব্যগুলো উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুতে উৎপন্ন হওয়া বা মায়াতে উৎপন্ন হওয়া বস্তুগুলো নাও যদি শুদ্ধ ভক্ত the things of this material world, if প্রদর্শিত হলে তাকে মিথ্যা বলে জড় পদার্থ বলে অনেকে মনে করে, সেটাই চিন্ময়ত্ব লাভ করে। so those who think those things to be temporary or materialistic things, but that thing can become transcendental when it is offered to Supreme Lord with pure devotion. হয়েছে? আচ্ছা, উল্লিখিত টিকাংশ হইতে জানা গেল শুদ্ধ ভক্ত, যে এতগুলি ভাগবতের টিকা আদি পড়ে আমরা মোটামুটি সার অংশ তো বোঝা গেল। So after reading the different commentaries from Bhagavatam, the main thing which we can understand that a pure devotee of the Lord, কোনো প্রাকৃত বস্তু স্বয়ং ভগবানকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত হয়, when he offers something material things to Supreme Lord, তখনই that time তাহা গুণাতীত চিন্ময়ত্ব লাভ করে। so immediately it turns transcendental. এই গুণাতীত চিন্ময়কে ভগবান গ্রহণ করেন, And Supreme Lord accepts that transcendental items from the devotee. গুণাতীত বলিয়া তিনি গুণময় বস্তু গ্রহণ করেন না। ভগবান গুণাতীত বলে গুণময় বস্তুকে ভগবান গ্রহণ করেন। Though he is transcendental, so he accepts only transcendental things. He doesn't accept anything material. তাহাতে তাহা পুষ্টি সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বস্তুটা দিলেও ভগবান সেটা গ্রহণ করে না কেন, সেটা তার সন্তুষ্ট নয়। He is never satisfied when something material things are offered to him. শ্রীমদ্ ভাগবতীয় ঠিক এই রূপ ভগবত উক্তি হয়। ভাগবতীয় এই প্রকার গীতাতে যা বলা হয়েছে ভাগবতে এই প্রকার দেখা যায়। So whatever has been explained in Gita, also the same thing has been written in Srimad Bhagavatam. পুষ্পম ফলম তয়ম Patram pushpam phalam toyam shloka. তৎ অহং ভক্তপুরহিতস্মামি প্রজাতাত্মানঃ। ভাগবত দশম স্কন্ধ In 10th canto of Srimad Bhagavatam, 81 অধ্যায় 81 chapter, আর 4 শ্লোকে 4th shloka. এটা ভগবান দুবার গীতাতেও বলেছেন। So Supreme Lord has said this 2 times in Gita and also in Srimad Bhagavatam. এখন আমি সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি যে শুদ্ধ ভক্ত প্রীতিপূর্বক When a pure devotee of the Lord with affection দান করেন, offering to Supreme Lord, অর্পণ করে আর কি, তাহা পত্রই হোক whether it's a leaf আর কি পুষ্পই হোক or it's a flower কি ফলই হোক or it's a fruit কি জলই হোক or it's a water, যাহা কিছু whatever he offer, সেই সংযতাত্মা ভক্ত whatever the devotee offers with pure devotion, বিশুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধ ভক্ত সহিত ভক্তির সহিত উপহিত হইলে প্রদান করা হয়। so whatever he offers to Supreme Lord with pure devotion, দ্রব্য আমি he accepts all those offerings from that pure devotee. আপনাদের বুঝেছে। আচ্ছা,
এখন এটা ভগবান বলে আমি ভজন করে এইগুলো করতে So here Supreme Lord is saying that he accepts those from the ভগবান শ্রীকৃষ্ণ pure devotee, whatever he শুদ্ধ offers to ভক্ত him দত্ত, with pure শুদ্ধ devotion. ভক্ত যে প্রদত্ত দ্রব্যের তিন প্রকারে ভজন করেন। So the pure devotee of the Lord is performing devotion in three ways. যে স্বয়ং ভগবান বলছেন So Supreme Lord is saying, শুদ্ধ ভক্ত দত্ত, শুদ্ধ ভক্ত যদি কেউ প্রদান করে, হ্যাঁ কোন দ্রব্য প্রদান করে, if a pure devotee is, if a pure devotee offers something to me, I accept that in three ways. এই জন্য ভগবান ভজন করে অস্মামি বলছেন। আচ্ছা, এখন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শুদ্ধ ভক্ত দত্ত দ্রব্যের তিন প্রকারে ভজন করেন। So when a pure devotee offers something to Supreme Lord, the Lord is accepting that in three different ways. স্বীকৃতং ময়া ভক্তৈশ্ব রস গ্রাণেন রসমস্নামি পদ্মজ ব্রাহ্মে সেই ভগবত বাইকম ভগবান ব্রহ্মপুরাণে বলছেন। In Brahma Puran, Supreme Lord is saying কাকে বলছেন? চতুর্মুখ to ব্রহ্মা। Brahma, শ্রী ভগবান বলতেছেন he is saying, আমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত নৈবেদ্য দৃষ্টি দ্বারাই আমি অঙ্গীকার করি। I accept the offering of that pure devotee just by my eyes. দৃষ্টি দ্বারা অঙ্গীকার গ্রহণ করি আর কি। আর দ্বিতীয়ত The second is, শুদ্ধ ভক্তের জিহ্বাগ্রেই তাহার রস আস্বাদন করি। and through the taste of a pure devotee, I actually taste it. আর থাকি। আর তৃতীয়ত তৃতীয় And the প্রকার third is, আমি স্বয়ং নিজের মুখে ভজন করি। and the third is, I himself eat it with my hand. তাহলে Mouth, ভগবান I এই accept it রকম with my গ্রহণ mouth. করেন। So in three different ways, Supreme Lord is accepting the offering. The first is through eyes, ভক্তের দ্বারা, the second is through his devotee, স্বয়ং নিজের দ্বারা and the third, he himself. গ্রহণ করেন। এই জন্য বলি না, ভগবান আমরা যে যত নৈবেদ্য দেয় এগুলো হলো আমরা দৃষ্টিভোগ। So whatever we offers to Supreme Lord, he is accepting through eyes, drishti bhog. আর যেটা দেওয়া হয় সেটা শুদ্ধ ভক্ত। But when a pure devotee is offering সেটা কিন্তু ভগবান to Lord না, with pure ভক্তের devotion, হৃদয়েতে গোবিন্দ বিশ্রাম। because it is said that the Supreme Lord is resting inside the heart of a pure devotee. তখন ওই ভক্তের মুখে দ্বিতীয় করে আহার। So when the devotee is eating, Supreme Lord is accepting that, because it says that Govinda is taking rest inside the devotee's heart. So Supreme Lord accepts that offering when that devotee is eating it. আর তৃতীয় হলো And the third is, স্বয়ং ভগবান গ্রহণ and করে। Supreme Lord himself accepts it. এই তিন প্রকারে So these are the three different ways in which Supreme Lord accepts the offering of a pure devotee. এই যে বললেন উপরি উক্ত শ্লোকে ভক্ত্যা এবং ভক্তপুহিতস্ম দুইটি বিশেষণ দিয়েছেন। একটা হলো ভক্তির দ্বারা, So one example. আর So two examples has been given. ভক্তির সহিত যে দেয় The one who offers it to Supreme Lord with devotion, he accepts that offering. এই দুইটি বিশেষণ প্রয়োগ আছে, এই দুইটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটা হলো ভক্তির দ্বারা আর আরেকটা, একটা হলো ভক্তির সহিত, one is when it is offered to Lord with devotion, ভক্তির যে সহিত যে প্রদান করে তাকে আমি গ্রহণ করে, ভক্তির দেয় ভক্তিকে আমি গ্রহণ করে। and one is when it is offered with devotion, that time he accepts the love of the devotee, the devotion of the devotee. ভক্তিকেই আমি গ্রহণ করি। এই জন্য বলছিলেন যে এখানে বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, অর্থাৎ So these are the two ways in which he accepts. ভক্ত্যা পদের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তের শুদ্ধ ভক্তির পূর্বক দেওয়া কথা। ভক্তি পুরহিতস্ম মানে
একটি প্রীতিপূর্বক বস্তু অর্পিতের বিশেষণ। একটা হলো ভক্তির করা, আর একটা হলো ভক্তি মানে প্রীতির সহিত যাইতে। One is when it is offered to Supreme Lord with devotion, and another is when it is offered to Supreme Lord with affection and devotion. এই জন্য বললেন এখানে শুদ্ধ ভক্তির সহিত যে নৈবেদ্য দেবার পর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দ্রব্যগুলি স্বয়ংই শ্রীমুখে ভজন করে তাহাতে অলৌকিক বিশেষত প্রকাশ পায় বা প্রকাশ হয়। So when a pure devotee is offering to Supreme Lord with pure devotion, Supreme Lord actually accepts the offering of that devotee by his own self. আমাদের কথা হলো Then it যে has become extraordinary thing. Then it become an extraordinary thing. দ্বিতীয় আহার এ থেকে ও যা ফল যে বিশেষত আছে, গুণ আছে, তা থেকে স্বয়ং ভগবান গ্রহণ করলে সেটা হাতে নিজে যে গ্রহণ করে সেটা বিশেষণ আর বিশেষত্ব আছে। So from accepting it through from his eyes or through his devotees, more superior is when he is accepting by his own self. হ্যাঁ, সেটা প্রকাশিত হয়, একটা মহিমা প্রকাশিত হয়। So this is an extraordinary thing. তাই বলছেন অর্থাৎ তাহার অপূর্ব স্বাদ হয়। And then it becomes very tasty. হ্যাঁ, কিরকম? And how is that? সুগন্ধ যুক্ত হয়, অলৌকিক। It becomes very it becomes very beautiful smell, and this fragrance is not available anywhere. আর অপূর্ব স্বাদ হয়, And the taste also becomes very beautiful, স্বাদ বুঝতে আরো হয় না, because there is no one, as this becomes transcendental, so these transcendental taste cannot be compared with anything else. তাহলে আমরা বুঝলাম যে ভগবান যখন গ্রহণ করেন অপূর্ব স্বাদ আর অলৌকিক গন্ধযুক্ত। So we can understand when Supreme Lord is accepting it by his own self, the taste and the smell becomes very beautiful, which is uncomparable, which is not available previously, but now. ভগবান নিজে স্বয়ং হাতে গ্রহণ করলে এইগুলা গুণগুলি প্রকাশিত হয়। So when Supreme Lord is accepting this with his own hand, then all these qualities gets revealed. এই জন্য বলে সেই প্রসাদ আস্বাদন করিলে অপূর্ব All these qualities get revealed in the prasad which the devotee is offering to Lord. যেটা ভগবান নিজে গ্রহণ করেছেন, if someone is fortunate who can able to receive that mercy of Lord through that Mahaprasad, then he can receive all mercy, and he gets the satisfaction which he has never received before. And what happens immediately? There is a glorification, and he becomes ecstatic in divine love. When he will immediately receive that Mahaprasad, he will immediately become ecstatic with divine love and will start to dance. So it doesn't become stale like any material things. Like the material things gets destroyed, but not like the other material things. This Mahaprasad never gets destroyed because this is transcendental. So Maharaj is giving example like if you keep the yogurt for 2-3 days, it gets destroyed because it is material. But when this Mahaprasad is kept, as it is transcendental, it never becomes destroyed. So Mahaprabhu himself is telling about this matter. মহাপ্রভু কর্তৃক কৃষ্ণ অধরামৃতের অর্থাৎ জগন্নাথ এসে গেছিল, কৃষ্ণ অধরামৃত যেটা নিজে ভগবান খাইয়ে কিছু প্রসাদ রাখি দিয়েছে, এটা অধরামৃত বলে। So Adharamrita is when Supreme Lord is accepting, and after that he is keeping the remnants. পরম মহিমা কীর্তন, সেটা তার
পরম কীর্তন করেছিলেন মহাপ্রভু। So Mahaprabhu glorified about that Adharamrita, the remnants of Supreme Lord. তখন When he glorified, হ্যাঁ, অবস্থান কালে while he stay in Jagannath Puri, প্রত্যহ শ্রী জগন্নাথ দর্শনের জন্য গরুর স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া প্রভু যখন শ্রী জগন্নাথ দেবকে মুরলী বদন রূপে দেখিতেছিলেন। so every day when he would go for darshan of Jagannath Dev and standing behind the Garur Stambha, he would take darshan of Lord in a form of a boy playing a flute. তখন That time, গোপাল বল্লভ ভোগ নামক শ্রী জগন্নাথের যে ভোগ লাগানো শেষ হইয়াছিল। that time the Gopal Ballabha Bhog which was offered to Jagannath তখন শেষ হয়ে গেছে, মহাপ্রভু was already over. When he would every day go for darshan, at that time they would take away the offering from Jagannath, the Gopal Ballabha Bhog. তখন সেই বলছেন হেনকালে চৈতন্য লেখা In Chaitanya Charitamrita it is written, গোপাল বল্লভ ভোগ লাগাইলো, এটা তুমি বলি দাও, শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল। so when the Gopal Ballabha Bhog was offered, at that time the arati was performed by ringing the bells, তখন আরতি হচ্ছে শঙ্খ বাইদাদি বাজনা হয়ে গেছে, by playing the conch, blowing the conch. ভোগ শরীরে জগন্নাথের সেবকগণ, And then the servants of Jagannath removed the offering which was given to Jagannath. প্রসাদ লইয়া প্রভুর ঠাই কইল আগমন। কোন একটা মানে পূজারী ওই ভোগটা নিয়ে সেই প্রসাদটা নিয়ে এসে মহাপ্রভুর কাছে আসে। And one of the pujari would bring that remnant of the Lord and would give to Chaitanya Mahaprabhu. মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে। He would first put the garland on Mahaprabhu and then he would give the bhoga, গ্রহণ করেছেন the prasad of Jagannath to Mahaprabhu. আসাদ করে বহু, আসাদের দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাটে। খাওয়া তো দূরে থাক, তার প্রসাদের গন্ধেতে একেবারে আমোদ হয়ে যায়। So forget about eating, just by the beautiful transcendental smell of that prasad, it would make you feel so happy and satisfied. আসাদ দূরে রহু, খাওয়া তো দূরের কথা। So eating comes later, but the smell of the transcendental Mahaprasad is so beautiful that it will make you satisfied from inside. বহু মূল্য প্রসাদ, এই বস্তু সর্বোত্তম। বহু মূল্য বস্তু, So that is considered to be priceless. বহু মূল্য বস্তু প্রসাদ, বহু মূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্বোত্তম। And it is considered to be superior of all. তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন। তার সেবকগণ, এটা যেই প্রসাদ না, বহু মূল্যের প্রসাদ, And তার সেবকগণ, জগন্নাথের সেবকগণ তাকে যত্ন করলো যে আপনি একটু আস্বাদন করুন। And then the servants of Jagannath gave the Mahaprasad to Jagannath and asked him to honor it to Mahaprabhu. তার অল্প মহাপ্রভু জিভাতে যদি দিল। So when Mahaprabhu touched the Mahaprasad on his tongue, জিভাতে একটু প্রসাদ, আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল। and the leftover he tied on the cloth of Govinda, who was the servant of Mahaprabhu. শ্রী জগন্নাথের সেবক মহাপ্রভুকে কিঞ্চিত প্রসাদ আস্বাদনের জন্য নিমিত্ত দিল। জগন্নাথের সেবক প্রভুকে যে প্রসাদ দিয়েছিল, প্রভু তাহা হইতে কিঞ্চিত মুখে দিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ গোবিন্দের কাপড়ের আঁচলে বান্ধিয়া রাখিল। So Mahaprabhu, whatever the servants of Jagannath gave to Mahaprabhu accepted little bit of Mahaprasad and touched on his tongue, and the leftover he gave it to Govinda, tied in his cloth.
কেন বাঁধিয়ে রাখলো? And why he tied in Govinda's cloth the leftover Mahaprasad? সমুদ্রের ভক্তগণকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। Because the devotees, আরো ভক্ত আছে the devotees of Mahaprabhu who are there to give it to them, to distribute to them, Mahaprabhu tied the leftover in Govinda's cloth. তার বলছে এগুলো আমি বলি যাই এই শ্লোকটা। আপনি না বোঝালে আমি তো বলতেই পারবো না। আচ্ছা যাই হোক, কৌটি অমৃত সাধু পাইয়া প্রভুর চমৎকার। কৌটি অমৃত, এক অমৃতের কথা না, কৌটি অমৃতের মতো। So these Mahaprasad cannot be compared with one nectar, but millions of nectar cannot be compared with this Mahaprasad. হ্যাঁ, চমৎকার। ও মহাপ্রভুর চমৎকার মানে। And Mahaprabhu was very much happy to receive it. সেই প্রসাদের একটু ছাতি খেয়েছেন না? Because he took a little bit of it কৌটি অমৃতের মতন তার and it tasted like millions of nectar. কি প্রকাশ হলো? সর্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার। And then there were hairs, all the hairs on his body stood up, and tears started flowing from his eyes. So Maharaj is saying, like when we eat chilies, what happens to us? So now we start to, when all tears start out, starts coming out. এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাহা হইতে আইল? এটা যে মহাপ্রভুর স্বাদ। So Mahaprabhu was unable to understand the taste of this Mahaprasad from where it came. Because all the other things of this world is material. He never had this taste before when he accepted this Mahaprasad of Jagannath. তখন মহাপ্রভু নিজে ভাবছেন কৃষ্ণের অধারামৃত ইহা সংসারিত হলো। So then Mahaprabhu thought why that this is the remnant of Supreme Lord Sri Krishna. তার ওই প্রসাদ একটু খাচ্ছে আর নিচে খাচ্ছে তো তার প্রসাদটা লেগে গেছে তার মুখে অধারামৃতটা। Because when Krishna is eating again and again, taking from the plate, the saliva of Krishna has touched the prasad, and now it has become so beautiful and transcendental. এই বুদ্ধে মহাপ্রভু প্রেমাবেশ হইল। And after honoring this Mahaprasad, Mahaprabhu was in divine love. প্রেমাবেশ হয়ে গেল একেবারে হইল। আর জগন্নাথের এই সেবক দেখি সম্বরণ কইল। এই আসছিল যে জগন্নাথের সেবক হলে কি হবে, তার একটা জগতের লোক, তার প্রেমটা সম্বরণ করে দিল। So though Mahaprabhu was trying to though the divine love was being exposed, but though the servant of Jagannath was standing in front of him, he controlled his divine love because he is a materialistic person. He didn't want to show his divine love to a person who is materialistic. So he controlled his divine love then and there. He didn't want to disclose. And Kotigun Shrestha. So the taste of this Mahaprasad is superior and superior of all. And Mahaprabhu was thinking that how this Mahaprasad has become so tasty and so tasty. And he kept on thinking that how this Mahaprasad became so tasty. শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ প্রসাদন করিয়া প্রেমোদয় হইতে প্রভুর অশ্রু পুলকাদি সাত্বিক ভাবের উদয় হইল। এই মহাপ্রসাদ খাওয়াতে তার এই সমস্ত মহাপ্রসাদ প্রেমের যে প্রথম লক্ষণগুলা। So the first qualities of the divine love started sprouting inside Mahaprabhu after he accepted this Mahaprasad of Jagannath. তখন শ্রীমন মহাপ্রভু বললেন তাতে এই দ্রব্য কৃষ্ণ ধরামৃত স্পর্শ হইল। So then Mahaprabhu said that this Mahaprasad has so much quality and it has become transcendental because the saliva of Krishna has touched with this Mahaprasad, with this prasad, and then it has become Mahaprasad.
যে সকল প্রাকৃত দ্রব্য দেখিয়া গোপাল বল্লভ ভোগ লাগানো হইয়াছে, এটা প্রাকৃত বস্তু। Though when it was offered to Jagannath, that was a material thing, because this butter, this sugar candy, these sweets, these laddus, these are all material, because these all were offered to Jagannath. তাহাদের স্বাদ সকলেই জানা আছে, And everybody knows about the taste of all these material things, of butter, sugar candy, sweets. সবাই জানা আছে, অতএব উৎকৃষ্ট স্বাদ তাহাদের নাই। And their taste is not superior, or after accepting a person will become ecstatic. It is not like that. Everybody knows about the taste of all these material things which has been offered. কিন্তু জগন্নাথের ভোগে লাগানের পরে এই সকল দ্রব্য এত অধিক স্বাদ কোথা হইতে আসিল? But after it was offered to Jagannath, from where the taste has become different and transcendental, so beautiful. নিশ্চয়ই ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে। Definitely, the saliva has been touched. The saliva of Krishna has been touched with it. তাই এই সকল দ্রব্যের এত স্বাদ হইয়াছে। So that's why all these material things have become so tasty and transcendental, like this Chaitanya Mahaprabhu thought. আজ এই পর্যন্ত থাক, আর কালকে আবার আছে, Kal nei, পরশু porshu. একজন মহাপুরুষের গুণ এইরকম। So this is the quality of Mahaprasad. আর যেটা So we are only accepting the Mahaprasad which Supreme Lord is accepting from his eyes. But we are not able to receive that which Supreme Lord himself is eating, or which he is eating through his devotees. আর একটু বলি নেই তাহলে, তাই বলছে যে প্রভু কহে তার ভক্তদেরকে বলছে। So now Mahaprabhu is telling to his devotees, though he has himself tasted that, so now he is telling to his devotees that this is the remnant of Supreme Lord Shri Krishna. ব্রহ্মাদি দুর্লভ এই নিন্দয় এই অমৃত, ব্রহ্মাদি দুর্লভ, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম এই প্রসাদ পাওয়া যায়। Even the creator of this universe, even the creator Brahma, even he doesn't get this Mahaprasad. Even this Mahaprasad is so superior that it cannot even be compared with the nectar of heaven. কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফলা নাম, ফেলা নাম আর কি। কৃষ্ণের যে ভুক্ত যেটা হয় তাকে ফেলা নাম হয়। বুঝতে পারলাম না। ফেলা মানে ওই প্রসাদের নামেই ফেলা হয়, বলা হয় নাম ফেলা। কৃষ্ণের অধরামতে যে নিজে খাইলো না, সেটা যা রাখলো অধর ফেলা, এটা ফেলা বলা হয়। So what Krishna is means the remnants of Krishna is called Phala. অর্থাৎ কৃষ্ণের ভুক্ত শেষ আর কি। That is the remnants প্রসাদ অবশিষ্ট যেটা আছে which he leaves on the plate while eating. Whatever he leaves on the plate, that is called Phala. তার লব, তার এব লব পাই সেই ভাগ্যবান যারা এইটা এক লব মানে অল্প যদি পায়, The one who receives even a tinge of it, then that person is the most fortunate one. তার কারণ তো আমরা একদম বলি। And what is the reason? When Narad went to Vaikuntha, তখন ভগবান Vishnu লক্ষ্মী নিয়ে আসে was there with Lakshmi Devi, and Vishnu gave little prasad to Narad, and after Narad accepted, he came to Kailash, to Shiva, মহাদেবকে দর্শনের জন্য to take darshan of Shiva. কৈলাসে গিয়ে, And after he reached Kailash, Mahadev is asking him, Shiva is asking him that, "Oh Narad, from where are you coming?" He said that I'm coming from Vaikuntha. And why you have come here? Because I have come for your darshan. I got a prasad from Narayan there, and after accepting that prasad, I became ecstasy.
And then Shiva asked, when you have come to see me, why you ate alone? You should have brought a little prasad for me, and you have eaten everything alone. So then Shiva was asking Narad, so please see if anything is left in your hand or left on your hand or not. And he saw there was something left on his hand. And then Shiva asked for it. So whatever was left on Narad's hand, Shiva took it. And even Shiva also became maddened in ecstasy and started to dance. And the trident as well as the damru both fell, and he started to dance in ecstasy. And the entire Himalaya was shaking. And then Parvati was unable to understand that what is happening, as it's like an earthquake. It's like that so when he was dancing like that, the parts of the mountains were started to fall from there. So he was dancing in his maddened state. So Parvati was unable to understand that why Shiva was dancing like this. Then he asked Shiva that why are you dancing in your like this? That the trident, the damru, everything fell, and the entire Himalaya is shaking when you are dancing. And why you are dancing like this? Like this, Parvati asked to Shiva. So Mahadev replied that I am not dancing like this from my own. The prasad from Vaikuntha, Vishnu gave to Narada, and after he accepted it, he didn't wash his hand. And I asked whether he brought something for me or not, and he said he didn't bring anything for him. So then I asked him that if you have come to meet me, then why you didn't bring Mahaprasad for me? So then he said that I have eaten, but something was left on his hand, and after taking that, I became so much ecstatic, and that I started dancing like a mad person, and the entire Himalaya was trembling. So like this is the quality of Mahaprasad. Like this, Mahaprabhu was explaining to his devotees. So that's why when Supreme Lord himself is accepting the Mahaprasad, that time it becomes so much superior that it cannot be compared to anything of the nectar which is also there in the heaven. Even Brahma, who is a creator, even he is not that much of fortunate to receive that Mahaprasad. So if a person will get a tinge of it, like Maharaja is giving example that Shiva, he just got a little bit of it and he started to dance in ecstasy. So the one who will accept it, the one who is fortunate enough to receive a tinge of that Mahaprasad, he will start to dance in ecstasy. সেই প্রসাদ যদি কৃষ্ণ যদি খায়, সেই প্রসাদ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তখন প্রেম উদয় হয়ে যাবে। এই জন্য এখানে বললেন যে লোভ মানে অল্প, একদম যাকে বলা হয় যে একেবারে ছোট মানে if one gets a minute particle of it, কয় লোভতে তারপরে এক রসরি নু হয় এত যাই হোক, এই জন্য যে লোভ পায় সেই ভাগ্যবান। So that person is considered to be most fortunate who receive a tinge of that Mahaprasad. So Brahma is not getting, so what? Forget about us. Sukriti shabde kohe Krishna kripa hetu punno. Sukriti kage bola hai? Sukriti ekhane bisheshan ditte. So what is Sukriti? Je Krishner je kripa hetu, কৃপা যখন পায়
The one who receives the mercy of Supreme Lord Sri Krishna, পূর্ণ বলা হয়। মানে পবিত্র that is considered as pure. হয়। সেই যার হয় খেলা পায় সেই ধন্য। যে কৃষ্ণের স্বীকৃতি মানে কৃপা যখন পাবে, So the one who will get the mercy of Supreme Lord Sri Krishna through his Mahaprasad, নিজে গ্রহণ করে অধরামৃত পর্ষিত সেই প্রসাদটা সে পাবে, তিনি ধন্য হবে। so then that person will become most fortunate, who will receive a tinge of that Mahaprasad of Krishna. So Maharaj will speak up to today here, and tomorrow there will be no class, so we will be again having class on Saturday. So Saturday at 7 p.m. Maharaj will again speak. Hare Krishna.